Bother? My handkerchief's turned into a cat? মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাকপ্যাকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে। ননসেন্স। What? Nonsense? Yes, of course. It was indeed a piece of nonsense. The creator of this nonsense in the field of children's literature in India was Sukumar Ray, a poet among poets. Son of another great author of children's literature, BongConnect Roy Chaudhary, Sukumar was born on 30th of October 1887 in Calcutta. Sukumar was the second of the 6 children of BongConnect. The others were Shukholata, Punnolata, Shubinoy, Shantilata and Shubimal. His childhood corresponds to the prosperous period of Bengali literature. He spent his childhood in the age of Shokha or Shati. In his boyhood came Mukul. হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ, তোমাতেই করে তারা জন্ম গ্রহণ। ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে কলকল শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে। সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে। This was the first poem written by Sukumar. He was then only 8 years old. It was first published in the May-June edition of Mukul magazine in the year 1896. BongConnect Roy Chaudhary, father of Sukumar Ray, can be called the forerunner of Bengali children's literature. His foremost creation was Sandesh, the news. His mother Vidumukhi was a progressive lady and grandmother Kadambini was an erudite one. She was the first female graduate and had an overseas degree in medicine. Sukumar's childhood blossomed in this environment. It was but natural that such a scientific bent of mind of BongConnect would have his reflections and blossom in his son Sukumar. Hence, he could pen it down in verse. আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজে রেখে। কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলা, কোন দিকে থেকে যায় চাপা, কোন দিকে ভস ভস ঘিলু, কতখানি থকথকে ফাঁপা। মন তোর কোন দেশে থাকে, কেন ভুলে যাস তুই কথা? আয় দেখি কোন ফাঁক দিয়ে মগজেতে ফুটো তোর কথা। Of his literary world, Sukumar himself writes, whatever is fantasy, make-believe, or impossible happens to be the contents of this book. This is a book of pipe dreams. তার উপরে বসলো রাজা, সোনা বড়া বাদাম ভাজা, খাচ্ছি কিন্তু গিলতে না। হাই কি হলো? রাজা বুঝি ভেবেই মূলো? ওগো রাজা, মুখটি খোলো, কও না ইহার কারণ কি? রাঙা মুখ পানসে যেন, তেলে ভাজা আমসি হেন। রাজা এত ঘামছে কেন? শুনতে মোদের বারণ কি? নেড়া যায় বেলতলাতে, নাহি কোনো ছন্দ তাতে, কিন্তু প্রশ্ন কবা যায়। All these absurd happenings of kings and queens were contained in the first book of poem, Abul Tabul, Gibberish Gibberish. The book of poems that followed was Khai Khai, Greedy Guts. খাই খাই করো কেন, এসো বসো আহারে, খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয়ে যাহারে। Absurdity is the essence of Abul Tabul, Gibberish Gibberish, while Khai Khai, Greedy Guts is humorous. The name of the book, Khai Khai, Greedy Guts, has a reduplication of words. Apart from this, it is full of alliterative and onomatopoeic words, which is the very essence of the poem.
Just like the griffin's grouse, the uncle's gadgets will be remembered, almost proverbial, not just in the present, but in the future as well. Never mind all that. Sukumar Ray had double honours degree in both physics and chemistry. Hence, it was but natural that such a scientific bent of mind manifested itself in his various activities. In the year 1906, when only 19 years old, Sukumar Ray had written an essay on the subject Surya Rajya, or the world of the sun, on the topic solar steam. This was Sukumar Ray's first writing for the Mukul magazine. In 1911, Sukumar left for England for higher studies in the field of printing technology. He first took admission in London County Council School and then Manchester Municipal School of Technology. Prior to that, he had manufactured a screen calculator. Here too, Sukumar acquired the first-class first degree. In the year 1922, he became the second Indian member of the Royal Photographic Society of England, and in the same year was published his first essay in English on printing, Half-Tone Facts Summarized. Till today, apart from Upendra Kishore and Sukumar, no other Indian has ever had his essay published in either photography or printing in Penrose's Annual. It is not true that Sukumar, the illustrious son of Upendra Kishore, had confined himself only to writing poems and stories for children. As an illustrator, he also wrote stories and poems for children. Sukumar never trusted grammatical rules. হাসছিল সজারু ব্যাকরণ মানি না হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না Sukumar Ray wedded Shuprova, daughter of Jagat Chandra Das and Sharola Das, on 13 December in the year 1913. On 2nd May in the year 1921 was born Satyajit, the only son of Sukumar and Shuprova, worthy son of a worthy father. Later on became a world-renowned filmmaker, Satyajit Ray. As is natural, Sukumar Ray has been translated widely, particularly in English and also in Hindi. In English, his Abul Tabul was first translated by Shukanto Chaudhary, and Sampurna Chatterjee, who translated his selected poems. And Amal Goswami has translated his stories in Hindi, selected stories. His writings do not have the cane-whipping admonitions of the adults. It is delivered lucidly with an universal appeal, which the youngsters gobble with great interest. সবাই নাচে ভর্তি করে সবাই গায়ে গান একলা বসে হাড়ি চাচার মুখটি কেন ম্লান দেখছো নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি তাই তো আমার মেজাজ খাবা মুখটি এমন হাড়ি Take for instance the cat, which was formerly a handkerchief, was actually an event which happened in the book written for children called Hojaborolo or Topsy-Turvy Tale. In this book were many other characters. বিজ্ঞাপন পেয়েছো বিজ্ঞাপন পেয়েছো No? These characters are all from Hojaborolo, Topsy-Turvy Tale.
the story about which Sukumar Ray's son Satyajit Ray has this to say. বাংলা গদ্যে ননসেন্সের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের অ্যালিস দ্বারা অনুপ্রাণিত। তফাতেই যে হজবরল মেজাজে একেবারে 16 আনা বাঙালি, এতই বাঙালি যে অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনা করা যায় না। In the history of world literature, there are 3 creators of nonsense: Sukumar Ray, and in English literature, Edward Lear and Lewis Carroll. In the world of creation, one finds several absurd characters such as this. But is the entire creation of Sukumar Ray based on borrowed British ideas? This is what Satyajit Ray, Sukumar Ray's son, has to say. But would that be so? Precisely, what is the connection? Does the traditional Indian beliefs and thoughts have no place in the creation of Sukumar Ray? সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। আই কিনা চক্ষু গো, গয়কারে গো, আই গো আপ, আপ অর্থাৎ কিনা আপ সলিলং বাড়ি অর্থাৎ জল, আই গো আপ অর্থাৎ কিনা গরুর চোখে জল। গরু কাঁদিতেছে, কেন কাঁদিতেছে? না উই গো ডাউন, উই যাকে বলে উই পোকা, গো ডাউন অর্থাৎ গুদম খান, গুদম ঘরে উই ধরে আর কিচ্ছু রাখলে না, তাই না দেখে গরু কাঁদিতেছে, কেবলই কাঁদিতেছে। With the death of his father, Upendra Kishore Rai Chaudhary in 1913, Sukumar Ray took up the responsibility of his legacy, the literary magazine Sandesh, the News. Until his last breath, he never broke his ties with Sandesh. After his death, the literary magazine Sandesh shut down for quite some time. গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন ধনু বাঁকা, রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা। সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি, রঙিন বেশে রঙিন ফুলে রঙিন প্রজাপতি। They are a part of Sukumar's canvas too. And hence, poet Jibanananda Das, a Bengali poet laureate, had this to say. সুকুমার রায়ের পৃথিবী আবোল তাবোলে যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনা জানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবি মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও সত্য। Another beautiful creation of Sukumar Ray is Heshoram Hushiare Diary, the diary of cautious Chakaliyonimus. The theme is the hunting trails of Professor Chakaliyonimus, the origin of which can be traced back to Arthur Conan Doyle's The Lost World. In the story, Sukumar Ray has introduced us to a fascinating world of imaginary animals like Hanglatherium platonisaurus, Gomratherium grochosaurus, and Becharatherium patheticus. He has introduced a lively and fascinating imaginary world of animals by the combination of a Bengali word with a Latin suffix. শনিবার 17ই 5:30 বেলা গড়পাড়ে হই হই সর্বতী মেলা, অতএব ঘড়ি ধরে সাবকাশ হয়ে আসিবেন দয়া করে হাসি মুখ লয়ে, শরবত সদালাপ সঙ্গীত ভীতি ফাঁকি দিলে নাহি মাপ, জেনে রাখো ইতি।
Sukumar Ray, along with his friends, had staged few plays and organized literary gatherings with curious names such as Monday Club. Monday Club was established in the year 1915, termed in a lighter vein as Monda, the Sweet Club. In addition to discussion, reading or recitation, savoring a variety of food items was also a practice here. Nonsense Club and his magazine Share Botrish Bhaja, Savory Mix. These give us an insight into the lighter side of Sukumar's creative mind. Here was performed for the first time. He passed away in 1923 after an attack of Kalazar. He was then only 36 years old. আদিম কালের চাঁদিম হিম তোরায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর গানের পালা সাঙ্গ মোর ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর গানের পালা সাঙ্গ মোর ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর গানের পালা সাঙ্গ মোর। While he lay on his deathbed, he was often visited by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. It is said that he often sang these lines for him. ফুরায় যাতা ফুরায় শুধু চোখে অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল But can something inconceivable ever die?